The diplomats will join a series of discussions and activities focused on strengthening the global non-proliferation and disarmament framework. South Korea plans to showcase its role in international disarmament efforts and outline its policies on North Korea during these sessions. The program will also include a visit to the demilitarized zone that separates North and South Korea. Prime Minister Han Duck-soo will deliver South Korea's 2025 budget speech at the National Assembly on behalf of President Yoon Suk-yeol today. This marks the first time in 11 years that the sitting president has not presented the annual budget speech, as Yoon personally delivered it for the past 2 years since assuming office in May 2022. Since 1988, it's been customary for presidents to introduce the government's budget priorities to lawmakers, though most presidents only delivered it in their first year, later delegating it to the prime minister. In local news, Busan City today announced its vision for a pet-friendly city under the first basic plan for pet industry development. This comprehensive plan, established every 5 years in accordance with the Busan Pet Industry Development and Support Ordinance, outlines policies to foster the pet industry from 2025 to 2029 with an investment of 140 billion won. The basic plan includes 3 main strategies: establishing infrastructure for the pet industry, supporting industry growth, and spreading pet culture. It encompasses 26 specific action tasks. Busan plans to expand pet-related facilities from 24 to 40 locations. The Busan Cinema Center, in collaboration with the Canadian Embassy in Korea and the Seoul Art Cinema, will host the 2024 Canada Film Festival from the 7th to the 17th. This year's festival will feature a tribute to the late Canadian director Jean-Marc Vallée from Quebec, along with notable contemporary Canadian films and documentaries showcasing Canada's cinematic history and achievements. The festival will present a total of 23 films across 3 sections: a tribute to Jean-Marc Vallée, top 10 films of 2023 must-see contemporary Canadian cinema, and a legacy of the National Film Board of Canada, or NFB. The opening ceremony will take place at 6:30 p.m. on the 7th at the Cinematheque of the Busan Cinema Center, with around 80 attendees, including representatives from the Canadian Embassy and related organizations. Busan City announced they will host the 2024 Busan World City Branding Forum on the afternoon of the 4th at Nurimaru APEC House. Under the theme, Branding Busan as a Global Hub City for Happy Citizens, the forum will gather over 100 experts in city branding, marketing, and design, as well as academic professionals. In international news, with only 2 days before the U.S. presidential election, Kamala Harris and Donald Trump are intensifying efforts to secure votes in critical battleground states. Harris is pledging to end the Gaza conflict, while Trump has proposed a key role for RFK Jr. in his administration. Trump's team has worked to clarify his recent controversial statements about the media, and he has continued to raise unsubstantiated claims of election fraud in Pennsylvania, which critics say aims to undermine trust in the election. Polls indicate a close race, with turnout expected to be decisive. Harris has seen support grow among women and older voters, particularly in Midwest swing states. And now taking a quick look at the weather here. It's currently 22 degrees Celsius in Busan City under partly cloudy skies, and that will have to do it for this hour's news. Thank you for joining us. You're listening to BEFM 부산영어방송. Your best choice. BEFM 부산영어방송. Coming up next is Busan Worldwide with Stephanie Yoon. BEFM 부산영어방송. Good morning, and welcome to Busan Worldwide. On this Monday, November 4th, we have exciting news about a noteworthy development on Ulsuk-do, one of Korea's most treasured natural sanctuaries. 국내에서 가장 큰 철새 도래지이자 천혜의 자연자원이 가득한 울쑥도에 국립자연유산원이 세워집니다.
This new landmark is expected to highlight the natural ecology and history of Korea, adding to Busan's distinguished heritage. Well, this is Busan Worldwide, and I'm your host, Stephanie Yoon. Well, hello everyone. 안녕하세요 여러분, 윤스테판입니다. 오랜만에 인사드립니다. Yes, it's been a while and it's a pleasure to be back. Now, from now on, going forward, from Monday through Saturday, 11:05 a.m., you're stuck with me. Now, let's jump into the topic on Ulsukdo. It's a renowned sanctuary for migratory birds and treasure trove of natural resources here in Busan. With the National Natural Heritage Institute project now selected for a preliminary feasibility study, the establishment of the institute in Ulsukdo has been confirmed, which is great news. Now, the National Natural Heritage Institute is the only national institution dedicated to the research, exhibition, and management of natural heritage, including natural monuments and scenic sites. 네, 국립자연유산원은 천연기념물과 명승 같은 자연유산을 연구하고 전시하고 관리하는 국내 유일한 국가기관입니다. The project will receive 181 billion won in national funding and will be built on 4-story structure, covering an area of 36,654 square meters on the Ulsukdo site along the Nakdong River estuary. Starting with the development of a basic plan in 2026, the institute aims to open by 2030, with full-scale construction to begin shortly thereafter. Well, this could be a fantastic opportunity to showcase the beauty of Ulsukdo's unique ecosystem and to promote ecotourism in Western Busan. 네, 울숙도의 아름다운 생태를 알리고 서분 한 해의 생태 관광을 이끌 기회가 될 것 같은데요. I would love to visit this once it is open in 2030. Well, listeners, thank you again for joining us for today's edition of Busan Worldwide. Here's what we have lined up for you. Coming up next, our main segment, The Interview, is coming up, followed by Global Buzz Busan. And today's correspondent report will be taking us to China. Plus, don't forget, our live stream is up and running on YouTube. As you know, just search for 부산영어방송 or BEFM to join us. You'll get to see us in the studio, catch a behind-the-scenes look at a live radio show, and even leave comments on the live chat. You can also reach us by sending a text to pound 9050 for 101 or send a free message through Kakao Talk by adding 부산영어방송. And as you know, it is my first day back, so I would love to hear from all the regulars and new listeners as well today. 출첵 or welcome message 보내주시면 감사하겠습니다. 또 오늘 어디서 어떻게 듣고 계신지 보내주시면 또 재밌을 것 같아요. Let's check out some of the messages. We have Benny-님, even before the show began, saying good morning and very nice to meet you, Stephanie, and good morning all. Happy Monday. Well, happy Monday, Benny-님. Hope you're having a wonderful day so far. We have a lot of messages. 고수님 saying hello. Jin Lee-님 saying happy Monday. Wow, Ulsukdo, right? I already love Ulsukdo to the fullest, so it's exciting to see the future of Ulsukdo and hear about it for 2030. Well, from Busan to the world, Busan Worldwide. 오늘의 더 인터뷰 잠시 후에 만나보겠습니다. 1, 2, 3. Busan, English Broadcasting, English Broadcasting, Busan, English Broadcasting. Yeah, thank you. And this is Busan Worldwide with Haeyeon Park.
Now it's time for the interview, my favorite segment of BEFM. Now, plastic has become a close part of our daily lives under the guise of convenience, causing severe environmental destruction and even threatening life. The international community has recognized the seriousness of plastic pollution and is working toward solutions. From November 25th to December 1st, the 5th session of the United Nations Environment Assembly on ending plastic pollution will be held at Mexico. There is much anticipation to see what insights the international community will bring forward. So joining us today to speak on this is Ms. Lee Young-ae, Busan City's Director of Resource Recirculation Division. 네, 오늘도 인터뷰에서는 이영애 부산시 자원순환과장과 함께 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까? 네, 반갑습니다. 네. 부산시 자원순환과장입니다. 네, 반갑습니다. It's a pleasure to have you in the studio today. So could you introduce the 5th session of the United Nations Environment Assembly on Ending Plastic Pollution set to be held in our city, Busan? 이번에 부산에서 UN 환경총회 협약체 5차 정부 간 협상위원회가 열리는데요. 이 회의에 대해 소개 부탁드릴게요. 네. 네, 이번 부산에서 개최되는 제5차 UN 플라스틱 협약 정부 간 협상위원회 회의는 플라스틱 오염 종식에 관한 구속력 있는 협약을 완성하기 위한 목표로 하는 최종 회의입니다. 네. 유엔이 주최하고 외교부가 주관하며 환경부와 부산시가 행사를 지원하고 있습니다. 약칭 INC5 라고도 합니다. 네. 플라스틱 오염의 심각성 그리고 플라스틱의 지대한 사회 경제적 영향 등을 감안할 때 근본 협약은 2015년 파리 기후변화 협약 이후 가장 중요한 다자간 환경 협약이 될 것으로 기대되며 플라스틱 오염을 종식시키기 위해 플라스틱 생산부터 폐기까지 전 주기에 걸쳐 규제를 가하는 것을 골자로합니다. 네. 2023년 5월에 5차 회의 개최지가 한국으로 확정되었으며 이후 외교부의 개최 도시 제한 공모가 있었고 부산시가 도시 간 치열한 경쟁을 거친 끝에 회의를 유치할 수 있었습니다. 회의 기간과 장소는 2024년 11월 25일부터 12월 1일까지 해운대구 백스코에서 진행되며 UN 해영국 정부대표단, UN 전문기구 및 옵스버 단체, 다층 이해관계자 등 한 약 4,000명이 행사에 참석할 예정입니다. 그렇군요. 정말 의미 있는 행사가 될 것 같습니다. So she shared the upcoming 5th Intergovernmental Negotiating Committee, INC5, meeting on the UN Treaty to End Plastic Pollution, hosted by the UN and organized by the Ministry of Foreign Affairs, with support from the Ministry of Environment and Busan City, is the final meeting aimed at establishing a legally binding agreement to end plastic pollution. Given the severity of plastic pollution and its vast socioeconomic impact, this treaty is expected to be the most significant multilateral environmental agreement since the 2015 Climate Change Convention. It focuses on regulating the entire life cycle of plastics, from production to disposal, to eliminate plastic pollution. In May last year, Korea was chosen as the host country for this 5th meeting, followed by a competitive city selection process led by the Ministry of Foreign Affairs, in which Busan ultimately secured the event. The conference will take place from November 25th to December 1st of this year at Mexico. Approximately 4,000 attendees are expected, including government representatives from UN member states, UN agencies, observer organizations, and various stakeholders. Busan is hosting the final meeting of the series, which makes it especially important as the conclusion of the effort to end plastic pollution. Now, what was discussed in the previous 4 meetings? 부산에서 열리는 이번 회의가 마지막 회의인 만큼 중요성이 더 커 보이는데요. 그동안의 4번의 회의에서는 어떤 내용들이 나왔나요? 네, 22년 2월 제5차 유엔 환경총회에서 플라스틱 오염 종식 결의안이 175개국 만장일치로 채택된 이후에 2022년 11월부터 현재까지 총 4번의 회의가 열렸습니다. 네. 1차 회의는 2022년 우루과이에서 개최되었는데 공식 협상의 첫 회의로서 협약의 골격과
구성 요소에 대한 각국의 개괄적 입장을 확인하고 향후 협상 절차에 대한 견해를 나누었습니다. 2023년 프랑스 파리에서 개최된 2차 회의에서는 협약에 포함되어야 할 주요 요소에 대해 논의하였는데요. 협약의 범위, 핵심 의무, 이행수단, 이행 조치 등 포괄적으로 논의하였습니다. 그렇군요. So since the resolution to end plastic solution was unanimously adopted by 175 countries at the 5th United Nations Environment Assembly in February 2022, 4 meetings have been held from November 2022 to now. The first meeting was the initial round of official negotiations where countries outlined their general positions on the treaty's structure and elements and exchange views on the future negotiation process. The second meeting focused on discussing the treaty's main elements, including its scope, core obligations, implementation mechanisms, and measures. 그럼 3차 그리고 4차 회의에선 어떤 내용들이 나왔나요? 네, 2023년 케냐 나이로비에서 개최된 3차 회의에서는 1차, 2차 회의 결과를 기반으로 한 국제협약 초안을 바탕으로 협약의 구체적인 세부 항목에 대한 논의가 이루어졌으며 2024년 4월 캐나다 오타와에서 개최된 4차 회의에서는 협약 문안 간소화 작업 및 세부 항목에 대한 협상이 진행되었습니다. 마지막 11월 부산에서 개최되는 5차 회의에서는 추가적으로 협약 문안 간소화를 진행할 예정이며 최종적으로 협약 내용이 그러니까 성안되는 것이 목표입니다. 네. 이후 2025년 외교정권회의에서 협약이 최종 채택될 예정입니다. 그렇군요. 과연 어떤 결실을 맺을지 기대되는데요. So she said that in the third meeting in Kenya, discussions moved to the draft of the international treaty, building on the outcomes of the first 2 meetings to refine specific details. The fourth meeting held in Canada focused on simplifying the treaty text and negotiating detailed provisions. And the final meeting here in Busan will continue to refine the treaty text with the goal of finalizing it, and the treaty is expected to be formally adopted at the Diplomatic Plenipotentiary Conference in 2025. Now, as we know, reducing plastic pollution is a key issue that requires the international community's collective wisdom. Now, what factors enable Korea, Busan, not Seoul, to host this event? 서울에서도 또 한국에서도 서울이 아닌 부산이 또 이번 회의를 유치하게 된 배경이 궁금한데요. 부산이 선택된 이유는 무엇일까요? 아무래도 이제 부산시가 회의를 유치할 수 있었던 배경으로는 세계 최대 규모의 국제 환경 행사인 제7차 국제해양 폐기물 콘퍼런스 등 풍부한 국제 행사 개최 경험이 있고 또한 대규모 숙박시설, 우선 회의 기반 시설을 구비하여 유엔 측의 기준을 최대한 충족할 수 있었기 때문입니다. 또한 부산 근거리에 공항이 위치하여 입국이 용이한 점, 행사장 우리 백스코가 지하철역에 인접한 시설이기 때문에 대중교통을 이용한 접근성이 높다는 점도 유치 성공 요인 중 하나입니다. 그렇죠. 또한 세계 유일의 유엔 기념공원이 있는 만큼 가장 유엔과 관련 있는 도시라는 점도 참작되었으리라 생각합니다. 네. 그럼에도 불구하고 가장 큰 유치 사유는 순환 경제를 위한 플라스틱 발생부터 처리까지 전 과정을 다루는 플라스틱 자원순환 클러스터가 전국 유일하게 우리 시에 조성될 예정이고요. 영도구 동삼 혁신지구의 해양 클러스터와 연계한 인프라 구축 또 다양한 플라스틱 저감 노력 등이 반영되었기 때문이라고 여겨집니다. 그렇군요. So she said Busan was able to secure the hosting rights largely due to its extensive experience in organizing large-scale international events, such as the 7th International Marine Debris Conference, the world's largest of its kind. Additionally, Busan met the UN's standards with ample accommodation facilities here, an excellent conference infrastructure, and its proximity to an airport makes entry convenient, right? And Bexco, the venue, is located near a subway station, offering high accessibility via public transportation.
Busan also holds a unique distinction as the only city with a UN-owned site, the UN Memorial Cemetery, strengthening its relevance as a UN-associated city. However, the primary reason for Busan's selection lies in its initiation and initiatives focused on the circular economy, including nation's only plastic resource circulation cluster covering the entire plastic life cycle from production all the way to disposal. This, along with the infrastructure linked to the marine cluster in the Dongsan Innovation District in Yeongdo and various efforts to reduce plastic pollution, likely played a decisive role in Busan's successful bid. Well, who are the experts and government delegations participating in this fifth meeting? 이번 회의에는 국내외 어떤 전문가와 정부 대표단이 참석할 예정인가요? 네, 이번 회의에는 안시 의장, 유넵 사무총장을 포함하여 170개국 유엔 회원국, 정보 대표단, 유엔 전문 기구 및 옵저버 단체가 참여 예정이며 현재까지 등록된 참가자 수가 약 3,600명입니다. 주요 참가 대상은 해외 개최 전에 최종적으로 정해질 예정인데 약 4,000명 정도 예상하고 있습니다. 참고로 4차 회의에는 약 3,000명의 인원이 참가했습니다. 네, 규모가 정말 어마어마한데요. So she said the chair of the NC and the executive director of UNEP, along with government delegations from 170 UN member states, UN specialized agencies, and observer organizations are expected to participate. Currently, about 3,600 participants have registered, and the final list of key attendees will be confirmed before the event. Approximately 4,000 participants are expected in total. For reference, around 3,000 people attended the fourth meeting. So the fifth meeting on reducing plastic pollution will be held from November 25th to December 1st. So what is the general schedule? 11월 25일부터 12월 1일까지 회의가 이어질 텐데요. 대략적인 일정은 어떻게 되나요? 네. 주요 회의 일정은 11월 25일 개회식과 함께 시작될 예정입니다. 플라스틱 오염 대응을 위한 국제협약 문안 협상을 다루는 본 회의는 11월 25일, 26일, 28일, 12월 1일 예정이며 그 외 시간에는 분과회의 및 지역 그룹 회의가 수시로 열릴 예정입니다. 네. 본 행사뿐만 아니라 시민이 참여할 수 있는 부도의 행사도 개최될 예정입니다. 자원순환 관련 다양한 체험 부스와 전시 부서를 경험해 볼 수 있는 부산시 주관 대시민 체험 행사가 11월 23일, 24일 영화의 전당에서 열릴 예정이고 순환 경제 포럼 세미나, 플라스틱 정책 홍보 전시 등으로 구성된 환경부 주관 부대 행사도 11월 25일부터 29일까지 백스코 이 전시장에서 열릴 예정이니 많은 참여 부탁드립니다. 네, 이 행사에 많은 관심이 쏟아질 것으로 기대됩니다. So she shared that the meeting will begin with an opening ceremony on November 25th. The main sessions focused on negotiating the text for an international agreement on addressing plastic pollution will take place on November 25th, 26th, 28th, and December 1st. In between these main sessions, there will be committee and regional group meetings held as needed. In addition to the main event, side events will also be held. Busan will host a public experience event organized by the city featuring various hands-on and experience and exhibition booths related to resource circulation at the Busan Cinema Center on November 23rd and 24th. There will also be side events organized by the Ministry of Environment, including a circular economy forum, a plastic policy exhibition, and more held at Bexco from November 25th to 29th. Now, listeners, if you're just tuning in to Busan Worldwide, thank you so much. We appreciate your listenership. We are in the middle of the interview with Ms. Lee Young-ae, Busan City's Director of Resource Recirculation Division. We are talking about the United Nations Environment Assembly on Ending Plastic Pollution, which will be held at Bexco. And ahead of the event, a symbolic sculpture was selected last week. So could you tell us about it? 이 회의를 앞두고 상징 조형물이 선정되었다고 하는데요. 어떤 작품인지 소개 부탁드릴게요. 이 백스코 앞에 세워질 상징 조형물은
김정조 작가님의 고래라는 작품입니다. 올해 3월 태어난 지 1년 남짓한 새끼보리 고래가 내장을 막은 일회용 플라스틱 컵의 뚜껑 때문에 죽은 채로 부안군 해변가에 떠밀려온 사건이 해양 플라스틱 폐해로 거론된 바가 있습니다. 네. 이와 관련해서 작품 제목 고래는 해양 생물 고래와 옛날부터 현재까지 자고 일회의 준말이라는 어떤 중의적 의미입니다. 이 조형물은 항류 고래를 형상화했는데 관람객이 플라스틱 쓰레기로 가득 찬 고래 뱃속을 들어가 볼 수 있도록 하는 참여형 조형물로 설계되었습니다. 네. 철봉, 폐비닐, 그늘막 등으로 구조물을 설치하고 비치코밍 수거품으로 고래 내물을 꾸밀 예정입니다. 선정작은 11월 23일부터 12월 2일 총 10일간 백스코 제1전시장 앞 야외 마당에 설치될 예정이며 해양 오염을 비롯한 플라스틱 오염을 끝내기 위한 법적 구속력이 있는 국제협약 성안의 염원을 기원하고 또 자원순환과 플라스틱 감축 메시지를 시민들에게 전달할 계획입니다. 그렇군요. 네. 고래 조형물의 뱃속을 들어가 보면서 또 해양 오염의 심각성을 또 느낄 수 있다니 네. 많은 사람들에게 깊은 울림을 줄 수 있을 것 같습니다. 맞습니다. So she shared that the selected piece is called Whale by artist Kim Jong-ju. This will be in front of Bexco, and this work was inspired by an incident in March where a young fin whale, barely over a year old, washed up dead on the shore of Puan County due to a disposable plastic cup lid that had blocked its intestines. A tragedy highlighting the impact of marine plastic waste. The title Whale carries a dual meaning in Korean, referring both to the marine animal, of course, 고래, and to the phrase 자고일에, which means from the past to the present. The sculpture, shaped like a sperm whale, allows visitors to enter its belly, which is filled with plastic waste, creating an interactive experience. The structure will be built with steel bars, discarded vinyl, and shade canopies, with the whale's interior decorated using collective beachcombing waste. And this piece will be on display from November 23rd to December 2nd for 10 days in the outdoor yard in front of Bexco Hall 1, symbolizing the hope for a legally binding international treaty to end and also end marine plastic pollution. It aims to communicate messages of resource circulation and plastic reduction to the public. While most countries agree on the need to end plastic pollution, there's considerable disagreement on the specifics, casting doubt on whether a final agreement will be reached. So what are your thoughts on this? 많은 나라들이 플라스틱 오염을 종식해야 한다는 데는 동의하지만 세부 내용에서는 의견 차이가 또 있는 상황인데요. 과장님께서는 이 부분을 어떻게 보고 계신가요? 플라스틱 생산 감축 여부, 그다음에 또 구속력의 범위, 목표 시기 명시 여부, 재원 마련 동안 이런 방안 등의 논제를 두고 사실 의견이 많이 갈리고 있습니다. 협약에 적극적인 국가도 있지만 규제 최소화 입장인 국가들은 또 이 여러 쟁점에 대해 자국의 자율적인 조치로 해결해야 한다거나 규제 조항을 삭제하자고도 또 주장하고 있습니다. 가장 큰 쟁점인 플라스틱 생산 감축과 관련하여서는 협약에 적극적인 국가들은 2040년까지 플라스틱 생산 감축을 위해 1차 플라스틱 폴리머의 사용량을 2025년 기준 40% 감축하는 목표를 제안하였지만 또 대부분의 산유국 및 또 개발도상국은 생산 감축보다는 재활용을 통한 플라스틱 폐기물 해결을 촉구하는 그런 또 목소리가 높습니다. 네. 그 외에도 미세 플라스틱 문제, 또 생산자 책임, 재활용 제도 등의 도입 등 여러 쟁점이 존재합니다. 각국마다 처한 입장이 다르기 때문에 합의에 도달하기는 좀 쉽지 않을 것으로 보입니다. 그렇군요. So she said disagreements are arising over issues such as reducing plastic production, the scope of obligations, target timelines, and funding mechanisms. Some countries are actively supporting the treaty, while others, favoring minimal regulation, argue that plastic pollution should be addressed through voluntary national measures or even propose a removing regulatory clause. The most contentious issue is plastic production reduction. Pro-treaty
countries have proposed a target to reduce primary plastic polymer use by 40% from 2025 level by 2040. However, many oil-producing and developing countries are advocating for recycling to address plastic waste rather than reducing production. And other critical issues include microplastic pollution, the adoption of extended producer responsibility recycling systems, and more. Given the differing positions of each country, reaching a consensus will likely be challenging. Well, the upcoming fifth meeting in Busan has been described as a once-in-a-lifetime opportunity to save the planet. So what efforts are needed to ensure a successful agreement is reached here in Busan? 이번 부산의 회의가 지구를 구할 수 있는 다시 없는 기회라는 평가도 나오는데요. 협약이 성공적으로 이뤄지기 위해서는 어떤 노력이 필요할까요? 플라스틱은 실제 우리에게 일상으로 자리 잡아서 그 위험성이 좀 과소평가되는 경향이 좀 있는 것 같습니다. 플라스틱은 오랜 기간 동안 분해되지 않아 지속적으로 쌓이면서 해양과 육지 생태계 먹이사슬을 통해 인류에게 영향을 끼쳐왔고 플라스틱 생산 및 쓰레기 분해 과정에서 또 온실가스가 방출되어 기후변화에 부정적 영향을 또 미칩니다. 플라스틱 생산과 사용량의 증가는 곧 전 지구적 위기라는 점을 모두가 인지해야만 합니다. 근본 5차 회의에서 확실히 협약이 이루어지려면 각 국가들이 당장의 경제적 이익만을 생각하기보다는 모두의 삶의 터전, 지구를 보존하기 위한 미래지향적인 협력을 이루어내야 합니다. 네. 또한 개최국 한국, 개최도시 부산, 또 우리 부산 시민들의 역할도 중요하다고 봅니다. 정부는 회의 취지에 맞게 플라스틱 전 주기 과정에 명확한 법적 기준을 마련하고 이행해야 하며 부산시는 행사가 원활히 진행될 수 있도록 제반 여건 마련 및 홍보에 힘쓰고 또 우리 부산 시민들은 플라스틱 사용 안 하기, 텀블러 사용과 같이 최소한의 자원순환을 실천함으로써 목소리를 내주신다면 협상이 타결되는데 큰 도움이 될 것입니다. 네, 맞습니다. 우리 모두 텀블러 사용 등 이 일상에서 작은 실천으로 함께 동참할 수 있을 것 같아요. So she shared that plastic has become such a regular part of our daily lives that it's dangerous. The dangers are often underestimated. Since plastic doesn't decompose for a long time, it accumulates and affects humanity through marine and terrestrial ecosystems, entering the food chain. Additionally, the production and breakdown of plastic release greenhouse gases, as we know, negatively impacting climate change, and we must all recognize that increased plastic production and use present a global crisis. For a strong agreement to be reached at the fifth meeting, countries must adopt a forward-thinking approach that prioritizes preserving Earth over immediate economic gain, and the host country, Korea, along with host city, Busan, and its citizens also have important roles. The government should establish and enforce clear legal standards throughout the plastic life cycle in line with the meeting's goals, and Busan should ensure the conditions for a smooth event and actively promote it, while us, Busan citizens, can make a difference by reducing plastic use, maybe, using reusable items like tumblers, right? In order to demonstrate resource circulation in action. Such collective efforts will significantly contribute to successful negotiation outcome. Well, that is it for the interview with Ms. Lee Young-ae, Busan City's Director of Resource Recirculation Division. 네, 오늘도 인터뷰에서는 이영애 부산시 자원순환과장과 이야기 나눠봤는데요. 과장님 함께해 주셔서 고맙습니다. 네네, 감사합니다. Right, and that's gonna do it for today's The Interview. Let's take a quick song break. This is 걷는 마음 by 융진. 들지 않은 빈 두 손 느린 걸음에 마음은 느슨해져만 가네. 어느새 높게 자라난 무성한 기억의 숲을 이리저리 그 사이를 걷네. 지나가는 동네길 고양이 잡을 수 없는 지난 날처럼 손살같이 사라져 그 누구도
위로 못할 이 마음속을 헤매이네 어디로 가는지 달려가네 알아도 달라질 건 없네 어느새 높게 자라난 무성한 너의 기억에 비틀비틀 그 사이를 걷네 파도 같던 그 한마디 속에 모든 걸 잃고 쓰러져 버린 그 순간이 떠오르면 별 수 없이 밀려오는 이 아픔 속을 헤매이네 무심한 척 걷는 이 길 위에선 흘러내리는 눈물 따윈 티내지 말아야지 그 누구도 위로 못할 이 마음속을 걷고 있네 헤매이네 떠오르네 또 걸어가네 Welcome back to Busan Worldwide. I'm your host, Stephanie Yoon. The time is now 11:36. We have a lot of messages coming in. I love this community of Busan Worldwide and BEFM. Let me look at some of them. Now we have 최윤정님 saying hello. Stephanie 너무 오랜만이에요. 안녕하세요, 최윤정님. Hope you're having a wonderful day and I hope you've been well. I do remember. And we have 김화정님 messaging in. Stephanie, nice to meet you. It's great to see you again. I live near 광안리. 너무 좋은 데 사시네요. I love 광안리. I love visiting the beach. And there are a lot of 맛집s out there, right? If you know any 맛집s, do let me know. I have 한상엽님 from KakaoTalk messaging in. Stephanie 첫 방송 축하드려요. 앞으로 좋은 방송 기대할게요. 너무 감사드립니다. Now, I do hope that I can provide the best and I hope it can be a 따뜻한 community right here at Busan Worldwide. Continue to tune in and send us messages. We do have 고수님 messaging in saying hello. 아침엔 쌀쌀했는데 지금은 살짝 더워요. 그쵸? 아침에 되게 추웠거든요, 솔직히. And I was a bit cold waking up in the morning, but it's pretty good now. It's like a picnic weather. Perfect weather to take some sandwiches and maybe go to 광안리. That would be wonderful. Well, thank you everyone for messaging in. Now, we are going to move on to our next segment. Let's dive into our segment that covers all things Busan as the city takes bold steps towards becoming a global hub. This is Global Buzz Busan. 네, 글로벌 도시로 성장해가는 부산의 다양한 소식을 전해드리는 시간인데요. So, Busan's Yongho Pier in Namgu is set to be transformed into an inviting waterfront space with urban marine tourism facilities. 네, 부산 남구의 용호부두가 도심 속 해양 관광 기능을 가진 친수 공간으로 새롭게 태어납니다. Now, I do love waterfronts around Busan City. On October 31st, the Busan Port Authority held an inaugural briefing on a revised project plan to redesign the redevelopment framework for Yongho Pier. Yongho Pier, which has a 20,000-ton berth, has been out of operation since 2019 after a cargo vessel collided with Gwangan Bridge. Since then, the pier has been used as a temporary waterfront area. In a survey of local residents and
experts, 40.6% prioritize marine tourism as a direction for redevelopment, while 67.6% identified tourism facilities as the most needed feature. The Busan Port Authority plans to revise its redevelopment strategy for Yongho Pier, aiming to provide a leisure space for residents and promote marine tourism. Well, it's great to see plans in place that will not only enhance marine tourism, but also create a space where both locals and visitors can relax and enjoy the beautiful coastline. This is definitely a step forward for Busan. Now, listeners, let's take a quick song break and we'll be back with Correspondent Report. This is Benjamin Ingrosso with Do You Think About Me? About you almost every night. I wonder what would happen if I call you to say hi. Would you yell, go to hell and hang up the phone, or suggest that we met somewhere alone? 'Cause I've been trying to figure it out, but I'm so lost without you. Now I really wanna know. And it's time for Correspondent Report, where we connect with our reporters from all around the world. 오늘은 중국의 박신희 통신원과 연결해 보겠습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 중국 통신원 박신입니다. 네, 반갑습니다. 통신원님, 정말 오랜만인데 잘 지내셨나요? 예, 오랜만에 뵙습니다. 예, 잘 지내고 있습니다. 네. Well, it's so nice to hear from him again, and it's a pleasure to hear from him. Now, let's jump into our first topic for today. Today, we're going to be talking about how China has decided to allow visa-free entry for South Koreans starting from the 8th. So we're going to hear all about this great news. 중국이 11월 8일부터 한국을 무비자 시범 정책 대상국에 추가한다고 발표했는데요. 이 내용 전해주시죠. 예, 중국 외교부는 지난 1일 홈페이지를 통해서 한국을 비롯해서 슬로바키아, 노르웨이,
핀란드, 덴마크, 아이슬란드, 안도라, 모나코, 리텐슈타인 등 9개국의 일반 여권 소지자를 대상으로 내년 12월 31일까지 일방적 무비자 정책을 시행한다고 밝혔습니다. 이에 따라 한국 여권을 소지한 사람은 비즈니스, 여행 관광, 친지 친구 방문, 그리고 환승 목적으로 15일 이내 기간 동안 중국을 방문할 경우에 비자를 발급받지 않아도 되게 됩니다. 그럼 한국인 여행객들이 중국 방문을 더욱 쉽게 할 수 있게 됐네요. So on the 1st, China's Ministry of Foreign Affairs announced that a unilateral visa-free policy will apply until December 31st of next year for ordinary passport holders from 9 countries, including South Korea, Slovakia, Norway, Finland, Denmark, and Iceland. This means South Korean passport holders visiting China for business, tourism, family visits, or transit for up to 15 days will not need a visa. As we know, China has applied similar visa-free policies to other countries before this, so let's hear more about that. 중국이 한국 외에도 여러 나라의 무비자 정책을 시행해 오고 있었죠. 예, 중국은 지난해 11월부터 순차적으로 무비자 시범 정책 적용 국가를 확대해 왔는데요. 현재 중국과 상호 비자 면제 협정을 맺은 국가는 태국, 싱가포르, 카자흐스탄, 벨라루스, 에콰도르, 조지아 등 24개국입니다. 중국이 일방적으로 비자 면제를 시행하는 국가는 프랑스, 독일, 이탈리아, 스위스, 폴란드, 호주 등 유럽을 중심으로 20개국이 있는데요. 중국이 유럽 18개 국가와 한국을 일방적 비자 면제 국가로 추가하면서 일방적 무비자 대상 국가는 29개국으로 늘어났습니다. 다만 작년 8월 한국과 함께 중국인 단체 관광이 허용 대상에 포함됐던 미국과 일본은 이번 무비자 정책 대상에는 들어가지 않았는데요. 여행업계 한 관계자는 중국에서 장가기 등 유명 관광지로 향하는 한국 여행객이 주목하고 있다는 이야기가 꾸준히 들렸다면서 중국 방문이 더 편해진 만큼 한국 여행객 숫자가 보다 늘어날 것으로 예상한다고 말했습니다. 그렇군요. So since last November, China has gradually expanded its visa-free pilot program to several countries. Currently, 24 countries, including Thailand, Singapore, Kazakhstan, Belarus, and Ecuador, have mutual visa waiver agreements with China. Additionally, China unilaterally waives visas for 20 countries, mainly European countries such as France, Germany, Italy, and Switzerland. With the addition of these 8 European countries and South Korea, there are now 29 countries eligible for unilateral visa-free access to China. However, the US and Japan, which were included in last year's pilot for Chinese group tours, were not included in this new visa-free policy this year. And the travel industry expects this change to increase the number of South Korean tourists visiting popular destinations in China. We do have messages coming in. 최윤정님 saying 중국으로 놀러 가야겠어요. Yes, because getting visa is a very tedious work, a task, right? To get that, apply for visa and get that visa. So now is the time to visit China. Well, let's move on to our next topic. China has instructed central and state agencies to expand the use of domestically produced electric vehicles. 중국 정부가 중앙 및 국가기관에 중국산 전기차 사용을 확대하라는 지침을 내렸다고 합니다. 이 소식 전해주시죠. 예, 중국 중화관리국과 중앙정부 직속 관리국이 중앙 및 국가기관의 신에너지 자동차 보급 확대에 관한 지침을 공동 발표했는데요. 이 지침은 정부 기관이 국산 전기차 사용을 선도해서 친환경 자동차 산업을 지원하고 탄소 배출 저감 목표를 실현하려는 목적을 담고 있습니다. 중국 정부는 이번 지침에 대해 공공기관 공영차량 관리 지침의 원칙을 바탕으로 전기차 보급 확대, 전기차 구매 비율 관리, 충전 인프라 구축 등을 체계적으로 강화하겠다는 계획임을 밝혔습니다. 네, 그렇군요. So the Central Government Management Bureau and the State Administration issued guidelines to promote the adoption of new energy vehicles in central and state agencies. The policy aims to support the domestic green automotive sector and achieve carbon reduction targets. China intends to increase electric vehicle use systematically by managing purchasing ratios, developing charging infrastructure, and expanding public vehicle usage according to public vehicle management guidelines. Well, does this mean all departments and agencies must prioritize domestic electric vehicles for official use? 그렇다면 앞으로 공무용 차량을 중국산 전기차로 교체해야 한다는 방침인가요? 예, 그렇습니다. 우선은 기밀 통신용 차량,
고정된 노선을 오가는 업무용 차량, 그리고 도심 지역에서 주로 사용하는 차량 등은 전기차로 교체하는 것을 원칙으로 했습니다. 그리고 환경정화, 기술조사, 검사 등 특정 용도의 특수 차량도 전기차로의 교체 가능성을 우선적으로 검토하도록 규정했는데요. 이와 더불어 각 기관은 소속 기관의 전기차 구매 계획을 체계적으로 관리하며 공용차량 연간 예산을 계획할 때 전기차 구매 수량을 명확히 설정하도록 했습니다. 정부는 이번 지침을 통해서 공공기관이 에너지 절약과 자원 절감에 있어 앞장설 것과 각 부처는 공공차량 관리의 관련 규정을 준수할 것을 강조했습니다. 그렇군요. So the policy mandates that certain vehicles like secure communication vehicles and those used on fixed routes or in urban areas should be replaced with electric vehicles. It also suggests prioritizing electric vehicles for special purpose vehicles used in environmental services, inspections, and research. Each agency is expected to plan electric vehicle purchases systematically and clearly set the number of EVs in their annual budget, emphasizing public sector leadership in energy and resource savings. Let's move on to our next topic. A Chinese aerospace company recently sold out space tourism tickets through a live broadcast on Taobao. 이 중국 항공우주 기업이 타오바오에서 우주여행 티켓을 라이브 방송으로 판매해 완판을 기록했다고 합니다. 이 소식 전해주시죠. 예, 중국 상업용 항공우주 기업 설런 항텐 화량 회장은 24일 밤 6시에 타오바오 라이브 방송에 출연해서 오는 2027년 유인 우주선의 첫 번째 탄도 우주여행 티켓에 대한 사전 판매를 진행했는데요. 설랑 항텐의 우주여행 체험 비용은 150만 위안, 하나 약 2억 9천만 원이지만 라이브 방송이 진행되는 동안 티켓을 구매하는 두 명에게 특별히 50만 위안, 하나 약 9,700만 원의 할인 혜택이 주어졌습니다. 이날 라이브 방송이 시작된 지 20분 만에 티켓 2장은 매진된 것으로 전해졌고 현재 해당 상품은 타오바오에서 품절 상태로 표시되어 있습니다. 그렇군요. So on the evening of the 24th, Hua Liang, chairman of the Chinese commercial aerospace company Deep Blue Aerospace, appeared on Taobao Live to pre-sell tickets for the company's first human spaceflight journey set for 2027. The space travel experience with Deep Blue Aerospace cost 1.5 million yuan, which is about 290 million Korean won. However, during the broadcast, 2 tickets were offered at a special discount of 500,000 yuan, which is about 97 million Korean won each. And reports say that both tickets sold out within 20 minutes of the broadcast, and they are now marked as sold out on Taobao. And that's going to do it for today's correspondent report, connecting with our correspondent reporter based in China, Mr. Park Shin-hee. 오늘 중국 소식은 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 지금까지 중국통신원 박신이었습니다. Right. And listeners, I do want to tell you a little bit more about this spaceship or space aerospace. So I read an article about this, and the passengers, they can be in the suborbital flight for about 12 minutes, and they can experience brief period of weightlessness, and they can drink water or eat an apple in zero gravity. 이 우주에서 사과를 먹을 수 있다고 하는데요. 언젠간 저도 꼭 가보고 싶습니다. Sounds so interesting indeed. Well, that brings us to the end of today's show. I hope you enjoyed every one of segments we have prepared for you today. And if you'd like to listen to this episode again, you can find our show on befm.or.kr or the BEFM app as well. Also, you can check out our rerun at 8 p.m. tonight. Listeners, thank you so much again for being so welcoming on my first day back. And do join me tomorrow as well. Now, we have 고수님 asking about 점심시간, lunchtime. It is lunchtime. I guess it's perfect schedule for me. After the show, I can go and eat. I think I'm going to eat 참치 김치찌개. Is that a thing? 참치찌개. Ooh, yummy. That sounds good. How about you, listeners? I hope you will have a wonderful time for your lunch and eat something delicious. Treat yourself, especially on this Monday. Well, listeners, do join me tomorrow. Busan Worldwide was produced by Kim Yoon, written by Bang Mira. I've been your host, Stephanie Yoon. I'll see you tomorrow for our final song for today is Confidence Man with Feels Like a Different Thing. Bye-bye. Work for me one more time. Work for me
This is Stronger by Kelly Clarkson. This is Conan Gray with Maniac. This is Adore You by Harry Styles. This is Youth by Troye Sivan. This is Charlie Puth with One Call Away. 네.